Hi viewers, welcome to VRR Tutorials. In this video, we are going to learn some one-word substitutes. This video lo manam one-word substitutes నేర్చుకోబోతున్నాం. So these are the vocabulary and why one-word substitutes. So these are very important for competitive exams and for the academics. So academics ki competitive exams ki one-word substitutes అనేవి చాలా important, and also it simplifies the language. అంటే instead of using complete sentence, we can conclude using, you can simplify a sentence using one word, appropriate word for the sentence. So ivi maniki different categories unnai, people, places, different things. So first we one word substitute manam people gurinchi నేర్చుకుందాం. I have some one word substitutes for people. So we go with the examples. If you find this video is useful, please do like, share and subscribe to our channel. Let's go to the topic. One word substitutes. The first one is philanthropist. Philanthropist. Philanthropist means a person who loves humankind. అంటే ఒక పర్సన్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్ ని బాగా ప్రేమిస్తే he is a philanthropist. Next, misanthropy. Misanthrope or misanthrope. దీనికి ఆపోజిట్ అండి. a person who hates mankind, who hates the society, misanthrope అని misanthrope అంటారు. నెక్స్ట్, atheist. 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 atheist means a person who doesn't believe in God. a person who doesn't believe in God అంటే దేవుణ్ణి నమ్మని వాళ్ళని సో atheist అంటారు. దానికి ఆపోజిట్ కూడా ఉంటుంది, థీస్ట్. theist, థీస్ట్. సో ఇతను వచ్చేసి he believes in God అంటే దేవుణ్ణి నమ్ముతాడు. సో థీస్ట్ అండ్ అథీస్ట్. నెక్స్ట్, agnostic. agnostic కూడా a person who is not sure about the existence of God అంటే ఆయనకి కొంచెం కన్ఫ్యూజన్, షూర్గా ఉండడు. is not sure about the existence of God అంటే దేవుడు ఉన్నాడా లేదా అనేంత షూర్ అతనికి ఉండదు, షూరిటీ లేదా ఆయనకి. సో హీఈస్ agnostic. నెక్స్ట్, teetotaler. teetotaler ఇక్కడ ఎవరంటే a person who doesn't drink alcohol. a person who doesn't drink alcohol and something causes ill health, అలాంటివి అతను ముట్టుకోడు. సో he is a teetotaler. 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 Next, ambidextrous. ambidextrous in the sense a person who uses both hands equally well. ambidextrous. ambidextrous. So it is said that Gandhi was an ambidextrous. Gandhi was an ambidextrous. A person who uses both hands equally well. మనకి mythology కూడా ఉంటుంది ఒక పర్సన్ who can actually shoot the arrows using both hands. అంటే arrows ని both hands తో షూట్ చేయగలడు arrows తోటి. అర్జున అనుకుంటా, అర్జున్. సో అలా ambidextrous. సో cannibals అంటే సో any animal or a person who eats its own flesh. ఇప్పుడు a human being eat humans is a cannibal. A tiger eats another tiger, it's a cannibal. So cannibal. So next one is cosmopolitan. Cosmopolitan is a person who regards whole world as his country. And he fits any corner of the country. So he's a cosmopolitan. Next, contemporaries. Contemporaries అంటే exist in the same time. Exist in the same time. అంటే people exist in the same time. Contemporaries అని అంటారు. Next, cynosure. The spelling is cynosure. cynosure అంటే different pronunciations ఉన్నాయండి. So we can say normally cynosure. And cynosure and center of attraction, a person who is center of attraction. So cynosure. So next, fastidious, a person
హార్డ్ టు ప్లీజ్ అంటే అండ్ హూ ఈజ్ సెలెక్టివ్ ఇన్ హిస్ హ్యాబిట్స్ అంటే అతన్ని మనం అంత సామాన్యంగా ప్లీజ్ చేయలేము, సంతోషపరచలేము. వెరీ హార్డ్ టు ప్లీజ్ హిమ్. నెక్స్ట్ ఎపిక్యూర్. సో ఎపిక్యూర్ అంటే ఎ పర్సన్ హూస్ ప్లెజర్ ఈజ్ ఇన్ ఈటింగ్ అండ్ డ్రింకింగ్ అంటే అతను హీ లవ్స్ ఈటింగ్, హీ లవ్స్ డ్రింకింగ్ అంటే అతని లైఫ్ అనేది ప్లెజర్. ఓకే, అతను ఈటింగ్ అనేది అతనికి ఒక ప్లెజర్. సో దిస్ వర్డ్ అంటే ప్రతి ఒక్క మన వన్ వర్డ్ సబ్స్టిట్యూట్ కొంచెం హిస్టరీ నుంచే వస్తుంది. సో అది ఎలా అంటే ఎపిక్యూరియనిజం అనేది మనకి ఇంగ్లీష్లో లిటరేచర్లో ఉంటుంది. ఎపిక్యూరియనిజం అంటే ఆ ఎపిక్యూరియనిజం ఏం చెప్తుందంటే సో come out of all those things, just live life and enjoy eating, drinking, so be in that అని చెప్తుంది. సో ఎపిక్యూరియనిజం. సో అలాగే ఆ వర్డ్ అలా వచ్చింది, ఎపిక్యూరియన్ ఆర్ ఎపిక్యూర్. నెక్స్ట్ వచ్చేసి అది సేమ్ రిలేటెడ్ వర్డ్ గోమండ్. ఇది కూడా ఏంటంటే ఎ పర్సన్ హూ నోస్ ఎవ్రీథింగ్ అబౌట్ ఫుడ్ అండ్ హూ ఎంజాయ్స్ ఫుడ్ ఎ లాట్. గోమండ్. సో నెక్స్ట్ దానికి రిలేటెడ్ కొంచెం వర్డ్ ఏంటంటే గ్లటన్ ఉంటుంది. GLUTTON. గ్లటన్ అంటే ఎ పర్సన్ హూ ఈట్స్ ఎ లాట్. సో అన్నెసెసరీలీ ఆల్సో హీ ఈట్స్ అంటే తిండిపోతు అని అంటారు కదా. సో గ్లటన్ మీన్స్ తిండిపోతు. సో ఈ మూడు వర్డ్స్ కొంచెం జాగ్రత్తగా చూడండి. సో ఎపిక్యూర్, ఎ పర్సన్ హూస్ ప్లెజర్ ఈజ్ ఇన్ ఈటింగ్ అండ్ డ్రింకింగ్. గోర్మన్, హూ నోస్ ఎవ్రీథింగ్ అబౌట్ ఫుడ్ అండ్ హూ ఎంజాయ్స్ ఫుడ్, ఫుడీ అని మనం చెప్పుకోవచ్చు. ద సేమ్ గ్లటన్ ఈజ్ డిఫరెంట్. ఓకే, గ్లటన్ GLUTTON. గ్లటన్ ఈజ్ తిండిపోతు. ఇట్స్ యాక్చువల్లీ ఈట్ ఎక్సెస్. సో ఈజ్ ఎ గ్లటన్. సో నెక్స్ట్ చూడండి మర్సనరీ. స్పెల్లింగ్ ఈజ్ MERCENARY. Mercenary in the sense a person who does anything for monetary benefit. అంటే డబ్బు కోసం ఏదైనా చేసేవాళ్ళు mercenary. ఓకే, mercenary. So a person who does anything, who can do anything for monetary benefit or for money, so is a mercenary. Next, handpick. HENPECK. handpick. Handpick ante a person, especially a man controlled by his wife, is a handpick. Controlled by his wife, handpick. So manaki konni stories kuda unnai handpick gurinchi, controlled by woman. For example, manaki Macbeth డ్రామా తీసుకుంటే ప్లే. సో మ్యాక్బెత్ ఈస్ కంట్రోల్డ్ బై లేడీ మ్యాక్బెత్ అండ్ కిల్స్ ద కింగ్. నెక్స్ట్ మనకి కొన్ని వర్డ్స్ ఉన్నాయి. ఇంట్రోవర్ట్ అండ్ ఎక్స్ట్రావర్ట్ అండ్ యాంబివర్ట్. సో జాగ్రత్తగా గమనించండి. ఇంట్రోవర్ట్ అంటే హూ డజంట్ సోషలైజ్ అంటే ఎక్కువ అందరితోటి కలవడు, కమ్యూనికేటివ్గా ఉండడు. సో హీ ఈజ్ ఇంట్రోవర్ట్. నెక్స్ట్ ఎక్స్ట్రావర్ట్ అంటే సోషల్ స్కిల్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి. హీ యాక్చువల్లీ కమ్యూనికేట్ విత్ అదర్స్ అంటే హూ డజంట్ హ్యావ్ షై, హూ ఈస్ ఫ్రీ టు గో అండ్ టాక్ టు అదర్స్, కమ్యూనికేట్ విత్ అదర్స్, మేక్ ఫ్రెండ్స్. సో ఇలా మేక్ ఫ్రెండ్స్ విత్ అదర్స్. సో వీళ్ళు ఎక్స్ట్రావర్ట్స్. నెక్స్ట్ యాంబివర్ట్ అంటే సో not introvert, not extrovert, but sometimes when time comes he is extrovert. If there is no necessity, he becomes ambivert. So he become introvert ante both qualities untai. So ambivert, extrovert, introvert and ambivert. So these three words, be careful. So next, insolvent in the sense a person who cannot pay his debts. A person who cannot pay his debts అంటే అప్పులు చెల్లించలేని అతను ఇన్సాల్వెంట్ అంటారు. నెక్స్ట్ lunatic. LUNATIC. lunatic అంటే a person who is mentally sick or mentally ill. lunatic. Next, philosynist. PHILOGYNIST. philogynist. Here philo is a lover,
Genist in the sense woman. A person who loves woman is a womankind, is a philosopher. Next, దానికి opposite కూడా చెప్పొచ్చు, misogynist. Misogynist in the sense a person who hates womankind. Who hates womankind is a misogynist. Who loves womankind is a philosopher. Next, misandrist or philanthropist. The same, aniki reverse lo untundi. So philanthropist, a woman who loves mankind, male, and misandrist, a woman who hates male, men, is a misandrist. Next, effeminate. Effeminate is thing, a person, effeminate is a person who has habits of woman, ante woman lanti habits untayi, he is effeminate. So next, he behaves like a woman, okay, effeminate. Next, tomboy. Tomboy in the sense a girl behaves like a man, a woman behaves like a man, is a tomboy. Next, stoic. STOIC, stoic. Stoics ante idi kuda history nunchi vachindi. They bear the pain, they don't complain, they are stoics. Oka stoic theory ani undi. Oka stoic theory endante whatever the circumstances, whatever the situations, ante enta pain unnappadiki they don't complain, but they bear the pain, they bear the situations. They are stoics who never complain. Vallu complain cheyaru, stoics. Next, recluse. RECLUSE, recluse. Recluse or autophile, ante a person who loves being alone, ante solitude, alone ga undadam valaki ishtam, recluse or autophile. Next, so bilingual, a person who speaks two languages. Bilingual, a person who speaks two languages is a bilingual. So we can say monolingual. Mono in the sense single, a person speaks only one language is a monolingual. Bilingual, monolingual, we can say trilingual, or many languages. Polyglot, POLY, polyglot. Poly means many, okay, so I think Greek term. Poly means many, GLOT, polyglot. A person who speaks many languages is a polyglot. అందుకే మనకి polygamy అంటారు కదా, POLYGAMY, polygamy. అది కూడా ఒక one word substitute. Polygamy means practice of many marriages. Polygamy. Bigamy, practice of two marriages or two wives. Bigamy, monogamy, polygamy. So monogamy, bigamy, polygamy. So practice of two marriages, అంటే ఇద్దరిని చేసుకుంటారు, ముగ్గురిని చేసుకుంటారు. సో పాలిగమీలో చాలా మందిని చేసుకోవచ్చు. ఇట్స్ ఎ ప్రాక్టీస్, ఇట్స్ ఎ కల్చర్. సో నెక్స్ట్, ఫ్యాటలిస్ట్. ఫ్యాటలిస్ట్ అంటే ఎ పర్సన్ హూ బిలీవ్స్ ఇన్ ఫేట్, అంటే ఎవ్రీథింగ్ కూడా ఫేట్ అనేది నమ్ముతాడు. ఎ పర్సన్ హూ బిలీవ్స్ ఇన్ ఫేట్ ఈజ్ ఎ ఫ్యాటలిస్ట్. నెక్స్ట్, omnipresent. Omnipresent. So omni in the sense everywhere, present in the sense presentable. A person who present everywhere is an omnipresent. Omnipresent. So omnipresent. Okay. Generally we refer to God. God, you are omnipresent. And then God actually omnipresent. He presents everywhere. Ikkada untadu, inko chotu kuda untadu. He is because he is God. So omnipresent. Next, omnipotent. A person who is powerful, more powerful. Okay. Omnipotent. Who is more powerful is a omnipotent. Next, omniscient. Omniscient in the sense a person who knows everything, anything, is a omniscient. Especially we refer these three terms to God. Okay. Next, almighty. We say almighty because a powerful one. Almighty in the sense a powerful one. Next, egotist. Egotist in the sense egotist, a person he lives for himself and the selfish, like he is important for an egotist. Okay, egotist or egoist, he is important. Egoist or egotist అని మనం చెప్పొచ్చు. Next,
Insomniac. Insomniac is a person who actually disturbance in sleeping. He can't sleep properly. Insomnic. So actually, somna is related to sleep. Insomnic means a person who actually disorder of sleeping. Okay. Somnologist. So ivi ante koncham high vocabulary. Somnologist, a person who speaks in sleep. Somnologist. Somnambulant, a person who walks in sleep. అంటే ఇవి కొంచెం లిటరేచర్లో వస్తూ ఉంటాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మ్యాక్బెత్ తీసుకుంటే లేడీ మ్యాక్బెత్ ఈజ్ సామ్నలాక్విస్ట్, అంటే ఆమె మాట్లాడుకుంటూ ఉంటుంది. సో అంటే కొంచెం హిస్టరీ నుంచి వస్తూ ఉంటాయి ఈ వర్డ్స్. ఇట్స్ నాట్ ఆఫ్ ఇంపార్టెంట్, బట్ సిన్స్ వీఆర్ డీలింగ్ విత్ వన్ వర్డ్ సబ్స్టిట్యూట్స్, so better to know all these things. So keep watching, still we have more one word substitutes. Thank you for watching. If you have any queries related to this, please post in our query group. Thank you for watching.